Hi everyone, welcome to Fusion Foods. This is yours Priya. Today we are going to see a snack recipe. ఏంటంటారు అది కార్న్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో ప్యాటీస్ అండి. చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా టేస్టీ ఆల్సో. కిడ్స్కి చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇది. లెట్ us see the ప్రాసెస్. ముందుగా మనం స్వీట్ పొటాటోని కార్న్ని సపరేట్గా బాయిల్ చేసుకుంటాము. బాయిల్ చేసుకున్న వాటిని ఎయిదర్ బ్లెండింగ్ ఆర్ మిక్సర్కి వేసేసి మిక్స్ చేసేస్తాము. ఒక 75% వచ్చేలాగా పేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంగ్రీడియంట్స్ గ్రేటెడ్ జింజర్ పేస్ట్ వేయండి. నేను ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా అలాగే గ్రేటెడ్ చేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందని అలాగే వేస్తాను. సో యా, గ్రీన్ చిల్లీ ఆర్ పెప్పర్ పౌడర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్ అండ్ ఆనియన్స్ విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్ బట్ టేస్ట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అండ్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ అండ్ the powder. This is one of the main powder guys. It's made with the curry leaves, spinach, mint and coriander. నాలుగు ఈ 4 టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ నేను డ్రై చేసి హ్యాండ్తోని పౌడర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ దిస్. యూ కెన్ ఈవెన్ స్టోర్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆల్సో దట్ పౌడర్. ఈ పేస్ట్ని ఇలా ప్యాటీస్ లాగా చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఇలా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసి పాన్లో ప్యాటీస్ లాగా చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ ఎ వన్ ప్రాసెస్. అదర్ ఈస్ ఇలా ఈ పనీరియన్ పాన్లో కూడా మనము వేయచ్చు. And I suggest you to use normal oil or ghee than coconut oil. If you are using coconut oil, please don't use any normal oil, or ghee is also totally okay. And taste will be no compromise guys. It's ready. Thank you everyone. Kindly like, subscribe, comment and share guys.